also. So, nakaituan guys. So, look at this. Karoon pa ko si Geek Travel. Okay, I need to relax sa mind. And then, mga trauma, mawala na. And start with a brand new day. Brand new life. Kung siya italkag yun akong bukay. Magsakay mo kung minibus ba. So, ato ko guys. Wait. Malakas ito guys. Kariyot. Mga 5 minutes. Nagkayusan mahiyos akong bell-bell. So, me, myself, and I. So, nita sa tagpo. Hi guys. Nakaus ako for a little bit. 5 minutes. Ayaw kaya ako ang adto answer. All building. Ako na. Myself and I. So, kaya na na kung ako lang sa guys kay before, if na ako yung mga lakaw, kuyog man ako si mother of akong my loves o friend ako. So karon ako ang pursue nga ako lang isa. Let's go guys. Nakita pa kayo sa sakyanan. Abot ako sa kong tuyo guys. So tara, here. It's my first time to visit different churches. So I wanna explore. Very nice guys. Na yung mga building diri nga wala pa nahuman. Pero ay lang sa to ang destination. So nice kayo guys. It's because I experience man nga how kabuotan God. Archdiocese and Shrine of the Most Sacred Heart of Jesus. Nakatultol na dyan ko guys. Kaya at first, nangita ko ani, wadyo ko katultol so na I try to research on Google. So nakagikasal. Here guys. Stay tuned. Most Sacred Heart of Jesus. Praise and glory to God Almighty. Love and dedication in commemoration of 500 years of Christianity and the Pope. Stay tuned. Lord Jesus Christ. Image na siya guys ha, pero dili ta mo praise and worship ano niya. So we praise on spirit and truth. Sorry na po ta guys ha. Nice kayo ang church. Guys, solemn and also kwansan, limpyo. Hi! So, kuha na kong gikaon guys. Iced tea lang o waffle. Para ma-use food ko. And then, stay tuned. Queen of the Orient. So, wala ko kailan niya na. Pero, wala lang videohan na ako siya for remembrance and memories. Ano siya guys, and then see, so maro to guys. So karon masud ko sa church, so nice experience guys. Kurang usap pero okay ra kay, pero wala hassle and save time and energy. Alright, that's it. Bye bye. See you again next time. God bless everyone.